Salam alaikum. Manta, I'm trying really hard to keep it together. Oh my God. Welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأزكى بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيري برادة نذير جينيا. Before we get started, محوها هند دكان بان فرينا إن شاء الله. And tuso. We're opening our first brick and mortar. That's me, model Grenaya. Lavanu nahay. And anyway, if you are in Minneapolis this Saturday, come join us. Aniga iyo muxubo grand opening ka waxaanu and ka furaynaa dukaan inshallah and karameelka cusub 362A. That's the number 362A. That's going to be our store number. It's going to be beautiful. Come see us inshallah. Aniga and the lovely muxubo inshallah. And my business partner, our business partner, aniga iyo Hinda, my beautiful sister Ismahan Ali, this Saturday, inshallah. And don't forget to check Meelaha aad ka heli kartaan this amazing product. Comment section ka halka ugu sareysan kusoo bin garaynaya iyo description ka. Maanta oo maalin adag, I'm sorry. I'm emotional today. Let's just get started. Waad aragteen inaan ka yaray la gubay. Ami sheekadiisa aan idiin aqriyo nolosha ku gubtay. It's an emotional day today. Ooh, I'm trying very hard. Salam alaikum, Rodai. Oh, intaasi waa waxa kaliya aanu ku noolahay. Did you see this beautiful creature? Look how beautiful he is. waa wiilkii raaya la gubay. Wuxuu qoray qoraalkan magaciisa waxa la yidhahdaa Shabaan Aldalu, wiilkii raaya doraad ku gubtay isagoo ayfi dribkii u socdo. Waa kan haddaydaan arkin sugaan idin tusaa. Ayfi dribkii oo ku jira ayay ku tuureen bam dhakhtarkii banaanka. Noloshiibu ku gubtay. Anyway, this is him. Look at him. That's him. Gaza, cusbitaalka banaanka. Cusbitaalkay banaanka dadkii ku jiray waa kuwii bamka ku tuuray. Noloshay ku gubeen. Look at him. Anyway, his name, magaciisa waxa la yidhahdaa Shabaan. His real name, Shabaan Aldalu. Yeah, 19 years old. He was Hafid al-Quran. This is intanu qoraalkan uu qoray. And March 17keedii. Wuxuu yidhi, I used to have big dreams, but the war has ruined them. Himilo badan baan lahaa oo fog, laakiin dagaalka iga baabi'iyey, iga burburiyey. It's taken its toll on me. Aad buu ii khalkhal geliyey, ii dhibaateeyey, making me physically and mentally sick. Physically and mentally ba wax weeyaan dhaawac buu ii geystay dagaalku. I suffer from depression. Depression baa igu dhacay murugo. And timihii baa iga bilaabay inay iga daataan. And hair loss. Because of the constant drama we face. Time feels like it stopped in Gaza. waxaad moodaa waqtigii inuu istaagay Gaza. And we are stuck in a never-ending nightmare.
وأنا كل حجرنا إن وقتك استعجل أنا كل حجرنا ريو نايت ميرون دماني أرجع كحان دماني. This was March to the beautiful kid. I'm sorry. isagii hooyadiiba nolosha bay ku gubteen 6 jeer bay guureen meel baa ku duntay that's why IV dripka u qaadanayay because building baa ku dumay marka buildingkii buu ku jiray baa laga soo saaray marka IV drip baa ku socday anyway the media is so horrible waxay sameynayaan only podcast iskoo dhan baa ka hadlaya laakiin media waxay leeyihin 4 askari oo iyaga laga dilay bay magacyadooda sheegayaan isaga may soo hadal qaadin iyaga may soo hadal qaadin anyway and waad maqasheen and Imran Khan in la dilaa laga baqaya Saddam Hussein bay waagtahay iyo Gaddafi all over again Imran Khan waad maqasheen Imran Khan wararkuba baryahan kama hadlaan nobody talks about them because nimankana haysta nimankan u diiday Imran Khan though every Muslim leader dhiisana oo iyaga diida Imran Khan khatar buu ku sugan yahay in la dilo and waatii xabsiga lagu celiyay and muxuu ahaa reerkiisii oo dhan even walaalihiis his only sister I think one sister baa hadhay the entire family waa la xidhay and nimanka waddanka haysta waa tuug mafia waa reer mafia gebigooduba mafia oo tuug ah oo nimankani wataan and Pakistan wanted liiskeeday nimankaasi ku jireen reerkaasi waa reer mafia ah oo Pakistan liqay weeye oo tuug ah nimankan ayaa meesha keensaday and wax kale laguma haysto Imran Khan waxa lagu haystaa because waa kii diiday inuu dagaalkii Yemen ka qayb qaato waa kii diiday in muxuu ahaa basekooda loo isticmaalo and muxuu ahaa Talibanka and waxa weeyaan and waxaana looga baqay inuu at the end of the day dagaaladan iyo waxaan inay soo socdaan baa la ogaa of course everything waxaan oo dhami was plan waxa inuu muslimiinta caawiyo oo haddii nuclear noqoto ama uu nuclear cid siiyo the Iran siiyo for example ama de haddii when push comes to shove lama ogola Muslim weapons kaasoo kale haysta oo isticmaali kara so they have to have dad ay og yihiin inaanay gacantooda ka baxaynin ama dee ay iyagu meesha dhigteen so wallahi Imran Khan waa loo baqayaa even xataa waxa la yidhi there was one person who isticmaali jiray cuntada u karin jiray cuntadiisa cuni jiray waa la eriyey shaqada waa laga eriyey xabsigii and qol yaroo mugdiya bay geliyeen xataa laydhkii way ka goosteen mugdi buu dhex fadhiyaa inamadiisii oo London jooga labadiisii wiil way u diideen inuu la hadlo marka khatar waxa laga baqayaa nacam cidhiidh intay geliyaan intay dilaan yidhaahdaan wuu isdildilay ma garanaysaa wuu isdilay marka they try to assassinate him a couple of times and la dilaa dhinta marka hadda waxay rabaan they want to drive him crazy oo ay yidhaahdaan eeg waa kaa wuu isdilay marka u soo duceeyay Imran Khan also ninkii iimaanka lahaa ee waa la wuxuu gaadhay heer uu yidhaahdo citizenshipkii baan dadka ka qaadayaa and I'm gonna deport people dadku doonaya inuu deport gareeyana waa muslimiinta uun cid kale maaha dadka ka dambeeyana waad garanaysaan because way og yihiin reerkii dadkii iyaga ahaa
inay markay noqoto public opinionkii way guuldaraysteen marka waxay doonayaan inay ha mursi oo kale just like mursi habar yaraa exactly marka waxay rabaan in muslimiinta lagala noqdo investigation lagu wada furo muslimiinta oo dhan oo deetana uu dadka citizenshipka ka cancel gareeyo marka waa kan wuxuu yidhi waxaan infograynayaa waxaan infograynayaa buu yidhi waa kan the Alien Enemy Act of 1798 which has given the government the authority to arrest, detain, and deport both citizens and non-citizens. Yeah. sharcigan 1798 kiba ba la sameeyey waxa loogu talagalay dadka citizenka iyo kuwan citizenka ahayn in lagu deport gareeyo so haddaad citizen tahay for example xataa haddaad halkan ku dhalatay meeshii familiga uu kasoo jeedo baa lagu deport gareynaya you know qof dee waddankan dhalashada ka qaatayna hadalkiisa badaa ma garanaysaa so deporting citizen iyo non citizenisba so hadda New York Times kii baa soo qortay not that I trust anything New York Times tiraahdo but waan maqlayay anigu isagoo lebaa dee waan dhegeysanayay and marka it's very very dangerous for ninkan inuu waddanka madaxweyne ka noqdo I know muslimiin badan baa hadda caqligooda I don't understand labada waxa lagu qaatay inaanad food garayn even though option banoma haynaad food garayso but yarkii yaraya Michigan the first city in the country majority Muslim city mayorkeedu uu yahay and Hamtramck miyay ahayd and Michigan mayorkii yarkii carabka ahaa waa Palestine originally and ninkan uu endorse gareeyay kulaha he's a man of integrity how could he say that I don't understand waa kan Hamtramck sugaan idin tuse I mean xagee u soo martay ninkan and waa kan wiilkan yar is the same waxa la yidhahdaa magaciisa waxa la yidhahdaa mayor okay waxa la yidhahdaa magaciisa I mean it's just ridiculous I can't believe inuu sidaa yidhi he's the most corrupt most evil man markaas wuxuu leeyahay waxa weeyaan and Umar Galib ha ninka baa la yidhahdaa yarka marka I just don't get it how could you call nin dadka ku caayaya waa Falastini qofku yasayaba ugu yeedhaya waa Falastini sidaad I know inaanay isdhaamin isagiyo iyadu laakiin I don't understand hadda wuu ku faanaya already meel kastuu soo gashtay you know marka muslimiin badan baa hadda doonaysa indha adayga because I understand we're desperate I understand inaynu desperate nahay oo aynu isleenahay bilaayo kuwan dhaamaa but ma dhaamayo he's only gonna do worse so waa inaan ka digtoonaanaa ninkan inaynaan u food garaynin and we don't have the luxury nama haysano aynu Jilstein ugu food garayno we really don't we don't have the luxury aynu Jilstein is a decent woman lakin we don't have the luxury aynu ugu food garaynayno iyada yeah marka waxa weeyaan we have to dadkan they're so dumb hatta odaygan cadownimada iyo xaasidnimada iyo nacam and they're just so small hadda ninkan waxa la yidhahdaa alla maanta waa maalin saacada waxa la yidhahdaa Toshiyuku Mimaki waxa weeyaan and he just won Nobel Prize-ka 3 jir buu ahaa markii Hiroshima lagu tuuray nuclear weapon-ka familigiisii oo dhan baa ku dhintay marka wuxuu ka ooyay wuxuu yidhiなんで日本に団長になっとるか私はね今おばさんに言いました伊方の方で一生懸命ね平和活動されとる人がねもらえるんじゃないかと思いましたよ
子供が血いっぱい出して結構抱かれて8周年まで日本と同じよ。重なりますよ。戦争でお父さんをしない、原爆でお母さんをしないね。今日本になりちゃった。People are just broken. Yeah, وقتي أضاق. Yeah, we are broken والله. We'll can arka inanka. I'm going to a meeting right now. We'll can waxa la yiraahdaa this guy waxa la yiraahdaa Jacob Berger waa Yahuud. Egypt buu hadda joogaa waa reer New York. Egypt buu aaday si uu u caawiyo Falastiiniyiinta. Uu iska ooyaya. He's such a kind man. Wiilkani alla ilaahu soo hadee rabbigayo. Markuu hadda prayer, the call to prayer maqlay buu iska ooyay. He's walking Egypt he's walking around. Okay. I'm going to a meeting right now. We're just walking to call a prayer right now. I don't know, just hearing, you know, how people can still have their faith after everything that's going on, you know. It's just something. Oh my God. Oh my God. Waa waray waqtiga lagu jiro. It's so sad. Oh my God. We're so paralyzed. We're so paralyzed. Subhanallah. Xagee laga bilaaba? Meel laga bilaaba ma jirto. Anyway, Somali American haddaad tahay reer Minnesota waxaan idiin sheegayaa magaaladiinu waxa weeyaan gobolkiinu waa swing state. Gobolka iyagu maaha swing state. Naagtan xun kolleyba she's gonna win. And marka idinku you don't have the luxury of not voting. Anigoo kale I do because waan ogahay inay wiinayso. Marka maba foodayo laakiin idinku waa inaa foodaan because gobolkiinu waa swing state adeerto. Meelaha ay ku rajo weyn yihiin inay helaan waa gobolkiina iyo marka iska food gareeya. Ilaahay baa maqan halkaas aan kaga tagayaa khayr iyo baraar aan idin rajaynayaa. Ilaahay Imran ka qosliye waxaan maqli jiray qosol gariir wallahi waa qosol gariir xaalku Trump waxa la yidhi wuu qarmuun yahay inta aynu qosol ka dhiganay intaanan idinka tegin aabihii wase intaasaan ku qoslayaa qarmuune hooyaday baa mar walba waxay tiraahdaa wuxuu eegyahay inuu qarmuun yahay soo uma eka inuu qarmuun yahay wallahi bilaahi waa kanaan idin tusee waxa dad badan baa la wareystay waxay sheegeen inaanu xaarka iska biinin de awalba in badan oo kamid ah xaarka iskama biisa anyway way iska biyaan laakiin sidee xaarkii qalan alla meey fidii kan waa inaan idin tusaa tagina intan aad kusii qosasheen wax kale ma haysanay meey alla meey fidii alla wiyo tolaa xaguigaade Don't vote. What vote? Maya, we have to vote. Haddaynan voodin dee iyagaa wiinaya. We have to choice my son habar swing states waa inay vote gareeyaan. And alla fidii xaguigaade. Oh no, xaguigaade fidii. Waxaan idin tusi lahaa isagii la leeyahay ninkani xaarka iskama biyo gacantiisa yar gacmihiisu way gaagaaban yihiin xaarkiisa ma gaadhaan marka حتى بري بقى نيويورك waxa laga eriyay meel uu yimi baa laga eriyay waxa lagu yidhi nooga bax suga waxa laga saaray wuu eegay hooyadayna waxay tiri inta wuxuu eegay in jilfi ka daadato lagu yato live video xaguigaad ma hayo video I can't believe in ana video haynin talo xaguigaga jira ma halka wallahi billahi tallahi wiil yar wuxuu yidhi aniga yaabahay baa hotel restaurant soo galay restaurant qaaliya New York ninkii meel buu fadhiyay isaga iyo de marka miisaskii oo dhan baa ka cawday waxay yiraahdeen ninkan wuu urayaa marka waa loo yimi waxa lagu yidhi Mr. Trump you have to leave Allah aniga talo billahi masaafuriya yeah
بالله أنا قلت لكم هو الريم مسافري بالله يا نقطة به وس على النبعية كن نبعية إلى هاي كن نبعة إلى ما كبري سك ملاوا كان ماي معها anyway I told you هي next time كان هلا واك في Reported on this before. I دقيست want to والله it's handle true this subject with care and with tact, and I want to take it very seriously. It seems that when Donald Trump was giving a speech at the Detroit Economic Club, among other things that occurred when he wasn't attacking Detroit or consistently lying, he seems to have soiled himself soiling himself during this speech. You can hear it وحنا multiple نوصل times. نافتا It seems نوصل that ما he عشان is كرو letting out gas and potentially fecal matter as well during the speech, and then he tries to kind of cover it up by making a noise. He goes, as he appears to be إنه relieving قريه himself. وسكت So دمعي I want to نوصل play يوم that يصير clip for you, but I want to show you دقيست this is not just the first time this has occurred. But let me show you what went down yesterday when Donald Trump spoke at the Detroit Economic Club. Listen carefully. Let's play it. This is a catastrophe for the American dream and a dire crisis to labor, to Timaha. Now, as I mentioned, this has happened frequently with the Crisis is a catastrophe for the American dream and a dire crisis from commerce to labor to FEMA. Now, as I mentioned, this has happened frequently with Donald Trump, and he سك was سك سك holding a meeting when he was سك this guy one دافنا يا قارئ this is the funniest look at this guy leadership. As I Diane mentioned, this Feinstein has happened frequently with Donald Trump, and he was holding a meeting when he was disgracing the office and also apparently when he was defecating on disgracing himself. the It appears, at least, let me be clear, this appears to be what's taking place. And there's some corroborating sources, like significant corroborating sources. Well, the late Diane Feinstein was sitting next to him once, and he appears watch to it not only let out gas, but he also seems to have also relieved himself as well. And you can see it in her face how disgusted and kind of grossed out she is about what took place. Let's play it here. So today we're here in a bipartisan fashion Slanta to the show which you get leadership in an effort to end this senseless violence. It can be ended. Years ago, I posted about Trump check being kicked out of King's دقيقة Steakhouse in Manhattan, where I was eating with my father in 1983, because 1983 his smell was so offensive. This wasn't an elderly thing. It was 1983. I wouldn't make fun of Trump today if it was an elderly thing. That's not what we do on the left. We didn't complain. The table next to him complained, and the table behind him complained. We smelled it, but my father and I didn't complain about it. Trump was not elderly. The smell inaanu was maydhan so buu eegi fucking offensive that they finally had to ask him to leave. And he did leave, quietly, right by us, and then wafted us. And so one of the things kani odaygan waxaa la yidhahdaa James Carfield waxa weeyaan waa reer koonfiyad yar waa democrat waa ninkii Bill Clinton he was responsible electing Bill Clinton iyo marka and advisorskiisu ahaa he's pretty big in the Democratic party dhageysta wuxuu Donald yidhi Trump stinks. In other words, he smells like shit. There's any number of people who have reported this to us. He And was of course, reporting this everybody heard him fart in the courtroom, and we have extrapolated from that a belief that the reason he stinks so much is he farts and shits in his pants. Juicy farts or something. Juicy fart. And I just assumed that we were right, but wuu something eegyahay I laakiin brought up inuunu dhuusada ceshan that karin I think requires scientific exploration. And I'm going to tell y'all right up front, I'm not particularly good at physics or engineering or STEM or anything like that. But I think we have to consider the fact, not the fact, we have to consider the possibility. I want to be very careful with my language here. That Trump is unable to wipe his ass. You heard me. It is possible that this man is incapable of wiping his own ass. Now, I'm not an engineer. I don't think we need to bring MIT in here or Princeton or Stanford, Carnegie Mellon or something like that. I think this problem could probably be solved at the AP physics high school level, or maybe at the undergraduate level of physics. I'm just going to
as I understand, the problem is you would have to figure out his arm length. gacantiisa gacmihiisa gaagaaban Do buu that pretty good. isna waa weyn Now, yahay remember when you're doing that, his fingers about half the size. So if you're gonna wipe your ass, you need the fingers. I have some. I You think need we all fingers. have some experience. You have to get his estimated diameter of where he is around his ass, and then of course This is real. anyway waxa la sheeg wallahi hooyaday dushaasay ka aragtaa waxay tiraahdaa ninkaas wuxuu eegay inuu qadmuun yahay ninka intaa jilif baa ka daadanaysa intaa waxbaa ka daadanaya intaa sibuu yahay intaa ya hooyaday marka cadaanko dhan bay dacaydaysaa hooyaday waxay tiraahdaa habeenka beri bay waxay ka shaqayn jirtay old folks home ma garanaysaa guryaha dadka waaweyn bay 2 sano iyo maaqa wax ka shaqaysa marka dadka odayada iyo islaamahay wheelchairka ku kaxayn jirto meelaha beeraha ay geen jirtay moogta meelaha gardenska yaryar xaafadaha ugu yaalla markaas hooyaday waxay tiri bismillaahi raxmaani raxiim habeenkii bay seexanayaan subaxii kuwii oo aad moodo in la dhilay hooyaday waajin subaxii kuwii oo aad moodo waa runa waa jajabaan moogta dadkaasaaba kibraya ka war ha habeenkii bay seexanayaan waa run way soo intaa jilif baa ka qubanaysa moogta jilif baa ka qubanaysa ya haddana dad baa isu ekaysiinaya bal imagine dadka isu ekaysiinaya anigu I'm not saying dad qurux badan iyo dad caadiba kuma jiraan of course way ku jiraan dad fiican dad xun dad liisana dad la noolaan karo ya laakiin waxaan sheegayaa ma midabkaasaa ilaah baan idinku dhaarshay midab loo ooyaa ma midabkaasaa midab loo ooyaa ya bal adigoo soomaaliyada oo ilaahay midabkii adduunka ugu fiicnaa ku siiyey oo aad midabkii doofaarka sidiisii u ekaa isu ekaysanaysa ila iyaga adliis ilaahay baa u abuuray adiga ilaahay kuuma abuurin ya waxaan ilaahay ku iyaga moogtay marka why I don't understand ya bal dadkaasaa midabkoodii dadka ka iibiyay indhayarta hadda asiyaanku way midab qurux badan yihiin waliba indhayartoo kale aad bay u midab qurux badan yihiin indhayartu moogtay midab hani ay haystaan oo aad iyo aad u qurux badan iyo xataa South Americanka iyo laakiin xataa South Americanka xataa indhayartii ayaa is cadaynaysaa why waa dad midabkoodii xataa sidaa u jiliftaasay xataa dadkii ka iibiyeen ma garanaysaa ya jiliftaasay dadkii ka iibiyeen ay leeyihiin annaga noo ekaada markaasaa la is cadaynayaa oo jiliftii la iibsanaya that's what you call power ya marka anyway de waa kaas odaygaa qadmuune xaarku ka warayo aabihii wase ma qubayste ya ayaa doonaya inuu isaguba waa soo galow aabihiina hooyadii waa soo galowad hadda eega hooyadii accent bay lahayd Scottish bay ahayd waa accentkii Scottishkay lahayd laakiin soo galow bay ahayd aabihiina awowgii baa waddanka yimid soo aabihii baa ku dhashay halkan it's not like inuu 10 generation joogay iyo 5 generation markaasuu dadku masiiba kugu dhacda ilaah baan ku bariya alla ku halaag si xun alla ku halaag kuwaaba ku halaagaya anyway halkaasaan idinkaga tegaya khayr iyo badhaan idin rajeynaya ilaa iyo kula keena dambe nooli kulante it's good to have luuqadaada idina kaa fahmay laakiin aaya baa fahmaya baryahan ya ilaahay ha u yeeliyo muslimiinta masaakiinta turning point baynu ku jirnaa waqti adag I think waxaynu maraynaa haddeer intersection baynu nimi intersection there's so many people outrage waxa dhacaya so many yuhuud baa shalayto iga hortimi wallahi muraara dilaaca waxay ku hadlayaan ka xun waxa ku dhacaya dadkan of course yuhuudda dagaal kule ma jirno waxba nagama gelin annaga dadka diintooda iyaga laakiin dadka fiican waynu u baahannahay anyway khayr iyo badhaadhaan idin rajeynaya ilaa iyo kulankeena dambe noola kulantay halkaasaan idinkaga tegaya thank you for your time nabade don't forget to like and share and subscribe Imran khaan usoo duceeya please